Okay, very good afternoon. So we'll start our next chapter, that is chapter number 5, CNC DNC technology and tooling for CNC machines. Okay, so in this chapter we are going to see what is the CNC and DNC technologies we are using in current industry, highly manufactured. Then second thing is we will see the what are the different toolings. Okay, just that tooling we are using our new CNC DNC technology. So what is the purpose behind that particular tooling, for using this tooling for that specific reason? That thing we will see in detail in this chapter. So basically this chapter is having 12 to 14 marks of weightage in your university exam. Okay, and some about 2-4 marks in the gate examination in our IES examination also. Okay, so let's see, this is the syllabus for this chapter. So first, classification of the CNC machine tools. We'll see the classification. Okay, what are the different CNC machine tools according to different parameters. Then CNC controllers. So how the CNC controllers are useful and very important as per this CNC technology, that things we also covered. Then what are the features, what are the classification, what are the advantages of the CNC machines? Side by side, what are the adaptive control for the CNC machines? Then its advantages. Again, second thing, that is a DNC, direct numerical control system. Again, its types of the DNC. Then what are the important benefits and disadvantages of the DNC? So we'll see one of the best example for the CNC and DNC technology. Okay, so we will see one by one point with the explanation. Second point, university questions. Such a type of the question will be asked in the university exam. So what are the CNC controllers? Discuss its importance. Okay, already this type of the question is asked in university question paper. So this is for your information. So you should know which type of the question should be asked in university examination. Okay. Then first point, that is a CNC. So actually what is mean by CNC and why CNC? Okay. So CNC is an NC system, numerical control system, using dedicated computers as the machine control unit. So already we have seen the fundamentals of the NC system chapter. In that we have seen how that machine control unit is important for the NC system. So we can say MCU is a heart of the NC system. Okay. So CNC is one of the part of the NC system using dedicated computer as the machine control unit. So we are using machine control unit as a dedicated computer like supercomputer, and by using that supercomputer we are gonna complete our target like manufacturing, like designing, like giving input as a programming. Okay, so that part we will see in this CNC DNC technology and tooling chapter. So basically it has two important capabilities. First is the storage of the data, and second is the data processing. So first of all, we should ensure that whatever you are using the system for your CNC machines, that system must have some storage of the capacity and data processing capacity. These two very important capabilities should have that computers for your current CNC technologies. That is the first point. Now you can just see, this is the block diagram of the CNC machines. So you can see the example of the any CNC machines. You should know this type of the all the components element is consist in this any of the CNC machines. So now you can see here, first point is block diagram is input device in terms of our part program. So we are going to provide as an input for the any CNC machine in terms of the part program, correct? So programmer should complete their required program, and that program have to supply to the input in the CNC machines, in the sense MCU, machine control unit, in their supercomputer. Once you supply that program into the MCU have again two parts, data processing and control loop. Already we have discussed that things that coded signals getting from the programming, that will be decoded and convert into the signal
and that signal we will display in the display unit. One of the unit is there display for our visualization purpose. Once you got that signal from the system, that motion data will be transferred to the driving system, to the actual drive motor, and that will be drive throughout this programming, and that will be create your final output in terms of the actual manufacturing equipment, okay, on the machine tools. If anything is happen, okay, in the system is incorrect, that system will be send the feedback through the feedback devices, and that feedback is come with the help of the velocity feedback and positioning will feedback. Position means that will be exact detect where actually a error is happen, and velocity feedback that will be transfer that error into your system throughout this feedback device. Okay, and this is one line is their miscellaneous functions. That means you are going to provide some G code, M code throughout this MCU with the direct machines. Okay, that line is miscellaneous functions, means other than some important functions, that function should have to supply to your actual machines. Okay, so this is just overview about your CNC machines, how the CNC machine will be work. So you should know the major important parameter in this CNC machines: input device as a part program, then MCU, display unit, driving system, machine tool, and feedback system. So these are the some important parameter we can say like blocks in the CNC machines. Next is CNC controllers. So already we have discussed in the syllabus CNC controllers. So it is one of the very important part in the any CNC machines. So we can call it is a brain of the CNC system. So you can just think about controllers is the brain of the CNC system. So how importance is for the this CNC controllers. So what is the functions of the CNC controllers? काय करतात actually CNC machine मध्ये? To receive the conditioned signal from the computer and interpret those signals into the motion through motor mechanical output. You can just see इथपर्यंत तुम्हाला काय होतं? As input part program you will get, you are going to convert that program into the signals. Means what? Means that CNC controllers are going to convert that signal into the motions, and that motion data will be transferred to the driving system. So this part is doing this CNC controllers, and that is very important for the any CNC system. कळलं? जे तुम्हाला सिग्नल मिळतात प्रोग्रामिंग मधून, कम्प्युटर मधून, त्याचं परत तुम्हाला ऍक्च्युअली त्याचं मोशन मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं, त्याच्यासाठी तुम्हाला सीएनसी कंट्रोलर लागतात. तर ते सीएनसी कंट्रोल ते मोशन मध्ये कन्वर्ट करून ते तुमच्या ऍक्च्युअल मशीनला सेंड करतात आणि मग तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू होतं. असे कोणकोणते कंट्रोलर्स आहेत? सो यू कॅन सी हियर बिलो नेम्स ऑफ द सीएनसी कंट्रोलर लाईक ऍड मास्टर, सिनेमॅटिक, फानुक, सिमेन्स, सिनेमेरिक, Mitsubishi Electric, and Ecotronic. So these are the some example of the CNC controllers. Now in our industry, Fanuc and Siemens system is used widely. Okay, and in our workshop also we are using the Siemens system. Okay, so according to this CNC different controllers, we have to use the different preparatory and miscellaneous functions like G code and M code. So some about 95-97% all the codes are same for the all the controllers, but some about 2-3% some naming coding is different for the different कंट्रोलर्स. जो तुम्ही कंट्रोलर यूज करणार आहात त्याच्यानुसार ते ठरतं की जी कोड एम कोडचे कोणता कोड कोणत्या याला सुटेबल आहे. ठीक आहे. सो दॅट पॉइंट वी विल कव्हर इन द लास्ट चॅप्टर, दॅट इज अ मायनर पार्ट प्रोग्रामिंग. दॅट टाइम आय विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स which code for which purpose for which system. Okay, so right now you have to remember just this example for the CNC controller. In MCQ they will ask, please identify following one of the CNC controller. They will give the 4 options. Out of that 4 options you should remember at least these 4-5 CNC controllers, so you should answerable. So this is the CNC controller. So Admaster, Cinematic, Fanuc, Siemens, Cinemeric, Mitsubishi Electric, and Ecotronic. Okay, Ecotronic. So these are the some CNC controllers.
देन कंपोनेंट्स ऑफ द सीएनसी कंट्रोलर्स. सीएनसी कंट्रोलर काय करतो, एकतर सिग्नलचं मोशन मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्याच्यामध्ये कंपोनेंट कोणकोणते आहेत. व्हॉट आर द कंपोनेंट्स कन्सिस्ट इन द सीएनसी कंट्रोलर्स अँड व्हॉट दे आर डुईंग ऍक्च्युअली, व्हॉट इज द work of that component. So first is power supply unit. To change the form of the supplied power AC to DC, supply AC मधून DC मध्ये किंवा DC मधून AC मध्ये करायचं असेल तर त्याला power supply unit लागतं. So this is the first component. Second, circuitry protection system. So to save the equipment in case of the electrical spikes, shorts or faulty wiring. ओके, म्हणजे तुमच्या सिस्टीम मध्ये चुकून एखादा वायरिंग मध्ये फॉल्ट झाला असेल किंवा एखादा कुठे शॉर्ट झाला असेल, वायर कट झाले असेल किंवा एकमेकाला दोन्ही वायरा चिकटल्या असतील आणि त्याच्यामुळे जो काही फ्युचरमध्ये जो काही डॅमेज होणार आहे तो अवॉइड करण्यासाठी सर्किटरी प्रोटेक्शन सिस्टीम आहे तो कंपोनेंट युजफुल होतो आणि तुमचा डॅमेज अवॉइड करतो. ठीक आहे. मोटर ड्रायव्हर्स टू कम्युनिकेट पोझिशन इन्फॉर्मेशन इदर वन वे आउट टू वे. ज्यावेळेस तुम्हाला प्रोग्रामिंग मधून इनपुट सिग्नलचा मोशन मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर ते मोशन्स तुम्हाला ऍक्च्युअली ड्राईव्हला द्यायचे असतात, त्यावेळेस तुम्हाला एक्झॅक्ट त्या सिग्नलचा ऍक्च्युअली पोझिशन काय आहे, कुठं तुम्हाला त्या रॉ मटेरियलवरती वर्क करायचं आहे, त्या पोझिशनचे सांगण्यासाठी हे तुम्हाला मोटर ड्रायव्हर्स आहेत ते कम्युनिकेट करतात की त्याची पोझिशन काय आहे. ते वन वे आणि टू वे मध्ये, म्हणजे एका साईडनं आणि परत ते रिपीट करण्यासाठी दुसऱ्या वेने. ठीक आहे. So these are the components of the CNC controllers: power supply unit, circuitry protection system, and motor drivers. Then what are the types of the CNC controllers? So first is hybrid CNC controller, second is straight CNC controller. So name itself indicates hybrids means we are going to consist or we are going to mixing two or more than two things in that controller, so that will be converted into hybrid. So in many cases, due to slow speed of the execution, it is economical to have a combination of the hardwired function with a softwired function. Means we are using a hybrid system, means you are mixing one of the fixed system and one of the second is a with soft system, means wireless with highly automated system, and one is a conventional wired system. So at that time we are mixing, we are using this both of systems simultaneously, so that is called as a hybrid CNC system. And straight CNC controller system means a straight controller totally eliminates the presence of the hardware, only you are using the highly automated system controller for that CNC system. So that is a two major types of the CNC controllers. One is a hybrid where you are using the two system. One is a computerized system along with some conventional system, wired system. Second is the only computerized system. There is a straight CNC controller. Okay. Then what are the advantages of the CNC machines? Basically, so CNC machines can be used continuously. This is the first benefit. You can just see we are replacing human to the machines, highly automated machines. So you can run this machine up to 24/7 hours, no problem. High accuracy in job manufacturing due to we are using high technicals, highly advanced technicals in this machine. So you will get the a better accuracy as compared to the conventional machining in the terms of the human labor. Third is a training in the use of the CNCs available through the use of the virtual software. Suppose you are appointed as a CNC operator, one of the reputed MNC companies, and you are joining your first day. So you should know the each and everything regarding that CNC machine. So whether you are until and unless you have take the training from that official company, you are not able to start the machine. Okay, so for that purpose we have to appoint one trainer person. Okay, physically he or she will be give the training to you. That will be costly and time taking. Okay, second thing, by using the CNC technology in the CNC, there is one virtual software is available. You can learn that machines in your home online where you are possible. You can take the training and you can directly go to the operating that CNC machine. That is also benefit. Easier to program. So making the program, giving the input as a program, that part is easy in the CNC techniques. Easy storage of existing programs. Whatever you have received as input in the various programs, you can store easily on that CNC
system because we are using one of the supercomputer for that specific purpose. So you can just make the folders date-wise as per your company's rules, and you can store the programs. And that will be benefit, like whenever you want to, after 4 or 5 years, you want to modify that already existing part, you can just open that same program, you can just add or delete some changes, and you can just easily make the manufacturing. That is also one of the best benefit. Then easy to change the program, you can easily simply you can open the system, you can delete, add, edit program, you can change the program. Avoids human errors. Due to these CNC technology, we are using highly machines. Okay, first thing. And second thing, we are avoiding human errors. Means whenever you are making manually some operations, manually some programs, manually some operating machines, that time plus minus 2-3% you can make the errors. But in these machines, once you send the program, so according to that program, that machine will be run, so there is no chances of the errors. Okay, CNC machines are safer to operate. So in this, as per the comparing conventional manufacturing, that time we have to operate machines and loading and unloading some raw parts, finishing parts. That time maybe injury will be happen, but in the CNC machine there is no chance. 99% chance will be reduced to the injury. Okay, complex geometry can produce by using this highly machines. We can create almost any complex part by using this new technology. Usually generates closure tolerance than manual machines. Means आपण ज्यावेळेस मॅन्युअली कन्व्हेन्शन मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करतो त्यावेळेस एखादं पार्टचं डायमेन्शन 100 असेल डायमीटर, सर तिथं काय होतं, चुकून मॅन्युअली असल्यामुळे प्लस मायनस आपण टॉलरन्स देतो 2 mm 3 mm, ठीक आहे, म्हणजे तो जाऊ शकतो एक तर 97 कडे 203 कडे पण. परंतु जे सीएनसी मशीन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यापेक्षा आपण खूप कमी टॉलरन्स कडे जाऊ शकतो. म्हणजे 100 असेल तर 0.1 0.2 एवढ्यापर्यंत आपण प्लस मायनस होऊ शकतो. एवढा आपला क्लोजर टॉलरन्स कडे ह्या मशीनद्वारे अचीव्ह करू शकतो. म्हणजे आपण काय करू शकतो, तुमचे जे काही ऍक्युरेट डायमेन्शन आहे आणि ऍक्युरेट रिझल्ट आहे तुमचा इन्क्रीज होतो. What are the disadvantages of the CNC machines? So first and always expected, so more expensive than manually operated machines. Whatever we are manually operated, the some lathe machines, CNC machines, as per that machines, so we have to spend some more money for these highly automated machines. CNC machine operator only needs basic training and skill टू सुपरवाइज सेव्हरल मशीन्स. म्हणजे याला काय असं मोठं ट्रेनिंग घ्यावं लागत नाही. एखादा तुम्ही एक बेसिक ट्रेनिंग घेतलं आणि त्याचे स्किल्स तुमच्याकडे आले तर तुम्ही अशा खूप साऱ्या मशीन तुम्ही हँडल करू शकता आणि सुपरवाइज करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यावरती लक्ष ठेवता येते. इन्व्हेस्टमेंट इन सीएनसी मशीन्स कॅन लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट. म्हणजे आपण ज्यावेळेस ही सिस्टीम अशा सिस्टीम आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये कंपनीमध्ये ज्यावेळेस इम्प्लिमेंट करतो त्यावेळेस साइड बाय साइड यू आर जस्ट क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. म्हणजे तुम्ही काय करता, जिथं 10 लोक लागत होते तिथं तुम्ही आता एकच लोक घेताय फक्त मशीन सुपरवायझर करायला 10 मशीन वरती. सुरुवातीला तुम्हाला 10 मशीन वरती 10 लोक लागत होते, आता तुम्ही एका माणसामागे 10 मशीन लावताय. ठीक आहे, सो दॅट विल लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट. Needs mathematical and engineering skills. Specific who are going to handle all these machines, they should know mathematical and some engineering skills to operate and carry this all the machines. Okay, so this is one of the important disadvantages. Okay, so before moving next one, I want to show you just what is the actually meaning of the CNC machine. So that part we'll see. So we'll see once. Again, maybe the next page? No!
company will be a tech company in the future, and data will be the fuel that powers this. Okay. So how that machining, CNC machining is working, I have shown you. Okay. So we'll return back to our remaining part. Okay.
So this is about the CNC, how the CNC is working actually. So just I want to give some ideas regarding the CNC machines. That's why I'm showing this video. Okay. So that much level we got the accuracy of for the CNC machine, and we can do this simultaneously more than 2 or 3 working. Okay. So next is NC system and CNC system. So this is the difference between the, actually we have studied in the previous chapter numerical control system and now the CNC system. So what is the major difference? That things we should cover in this type. So first point is, this is hardwire system which use PCB, ICs, etc. And this is software system which incorporates its PLC, programmable logical control. And here just PCB board is there, and by using that wired board we are going to connect the system and carry forward. But in this CNC machines we are using totally programmable logical control. So this is the main difference, hardware and software. It is simple to understand, it is difficult to understand, and require more skilled worker. As per the compare of the NC system, in the CNC system, it should be skilled worker required and it is difficult to understand. But in the CNC system, it will be easy to understand for the NC system. Okay. Third point is, these systems are less flexible than CNC. हे कमी फ्लेक्झिबल आहे म्हणजे काय, की तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त मॉडिफिकेशन करू शकत नाही. जेवढे तुम्ही ऑलरेडी डिझाइन केले त्यानुसार तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग करता येईल. Exactly opposite in CNC, it has more flexibility because options can be added by software revision. ह्याच्यामध्ये तुम्ही खूप फ्लेक्झिबल राहू शकता in terms of the design, manufacturing, then programming. You can change at any time, you can manufacturing at any time different product. Okay. Fourth point, in NC system, punch tape readers are required to insert the part program. So this is the conventional first NC system, in that you have to the punch tape, you have to punch tape reader to insert the part program. But exactly opposite in CNC system, you have to just require only computers to store the program and give the input. Okay. Fifth one is, cost is comparatively less. Here cost is more as compared to the NC system because we are using a highly supercomputers and machines. Sixth point, personal training is a simpler and less costly for the NC system, but CNC system personal training is a difficult and more costly. हे तुमचं मशीन जसं तुम्ही हायली ऑटोमेटेड आणि सुपर कॉम्प्युटर यूज कराल त्याच्यासाठी ते ट्रेनिंग असेल, त्याच्यासाठी जे पैसे असतील ते जास्त लागतील. Last point, in the NC system, maintenance and troubleshooting is difficult due to hardwire system, and here the maintenance and troubleshooting is simple due to the software system. म्हणजे तुम्हाला जर बघायला गेलं तर NC सिस्टीम मध्ये मेंटेनन्स हा आणि ट्रबल शूटिंग हे खूप अवघड आहे, कारण की कळत नाही एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम कुठे झाला, कारण की हार्ड वायर सिस्टीम आहे. परंतु CNC हे सॉफ्ट आहे, त्याच्यामध्ये कम्प्युटरमध्ये तुम्हाला पोझिशनिंग फीडबॅक आणि सिस्टम फीडबॅक मधून तुम्हाला कळतं की कुठे प्रॉब्लेम झाला आणि तुम्हाला ट्रबल शूटिंग काय आहे, तुम्ही तो सॉल्व्ह करू शकता लगेच. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द NC system and CNC system. So you have to understood what is exactly NC system and what is exactly CNC system, and which benefits CNC have over the NC system. Okay. Next point is direct numerical control system. So first part is CNC is over, second part is direct numerical control system. So now you can see here what is exactly DNC means, direct numerical control system means. So it is defined as one of the system which integrates a number of the machines by controlling it through the central computer by direct connections. ओके. डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन म्हणजे काय, की असं एक नंबर ऑफ मशीनचं एक सिस्टीम आहे, त्या सगळ्या एकमेकाला इंटरकनेक्ट करून इंटिग्रेट करून जो सेंट्रल कम्प्युटर ऑपरेट करतो त्याला काय म्हणायचं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. नाउ यू कॅन जस्ट सी दिस फिगर हियर, मशीन नंबर 1 2 3 4 5 like this, total 8 machines having, and that integrate only one system, that is a central maintenance computer, and we have given connection to all the machines and integrate only with central machines. So through central machines I can handle all these 8 machines. So that is called as direct numerical control machines. What are the different components of the direct numerical control machines? First is
सेंटर और मेन फ्रेम कम्प्युटर म्हणजे तुमचा महत्वाचा मधला किंवा एक मेन फ्रेम कम्प्युटर, then bulk memory, then telecommunication lines through the we are going to joining all the computers with the help of this telecommunication lines, then post processor and machine tools. So first, central computers to call or send the part program to the individual machines as per the requirement. Suppose 10 machines आहेत, 10 machine मधल्या 5 नंबरच्या machine वरती मला program send करायचा आणि तिथे मला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. मी सेंट्रल कम्प्युटरवरती बसून 5 नंबरच्या मशीन वरती प्रोग्राम सेंड करणार. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट वर्क अँड यू कॅन हँडल ऑल द कम्प्युटर्स थ्रू आउट दॅट मेन कम्प्युटर at anywhere. Okay, bulk memory is to store all the part programs required for all the CNC machine tools. There is one separate bulk memory component is there, so in that you can store all the programs, and as per the requirement you can select that program and send as per the requirement of the that separate machines. Then telecommunication lines to the communicate between the all the machine tools with a central computer. You have to connect the all the machines with each other. For that purpose we require telecommunication lines. Then post processor to convert the instruction into the particular coding system as per the particular machine tool. That works should be happen in this post processor stage. Okay, and last, that is machine tools. That is a required tools you have to select from that machine tools. In NC machine milling, NC lathe, whatever you as per the requirement, you can just select the tool. Okay, so these are the components of the DNC. Then second point is the types of the DNC. Which type of the DNC we have to use for our requirement? So that things we will see. First is the behind the tape reader. That is a BTR system, behind the tape reader system. So you can just see the block diagram behind the tape reader system in the DNC. You can see there are a number of machines interconnected with the one system. This is the first machine, second, third, fourth, fifth, sixth. So all the machine tools, equipments where we are going to do actual manufacturing and with interconnect only with one central computer with having bulk memory NC programs. म्हणजे ह्या bulk memory NC program मध्ये ऑलरेडी प्रोग्राम सगळे सेव्ह केलेत. जसं लागेल तसा तो सेंट्रल कम्प्युटर त्या मशीनला सेंड करणार आणि ह्या टेलिकम्युनिकेशन लाईन आहे त्याच्या थ्रू हे कनेक्ट केलेला आहे. याला पहिला टाईप काय आहे, बिहाइंड द टेप रीडर, म्हणजे इथं टेप रीडरची काही गरज नाही. DNC with a special MCU. First behind the tape reader, second the special machine control unit type आहे DNC चा. त्याच्यामध्ये काय होतं, हा तुमचा DNC कम्प्युटर बल्क मेमरी आणि डायरेक्ट विदाउट taking connection of all the integrated, there direct one special MCU unit there, and throughout that special MCU unit that will be send the program to the actual machine. Okay, conventional NC controller replaced by the special MCU. म्हणजे कन्व्हेन्शनल तुमचा जे काही एनसी कंट्रोलर होते, आपण जे फानोक सिमेन्स जे काही बघितले सगळे, त्याच्याऐवजी एक स्पेशल एमसीयू ठेवला आणि तोच एकटा त्याचं सगळ्यांचं काम करू लागला आणि जसं पाहिजे तसं तुम्हाला त्या रिक्वायरमेंट नुसार तो प्रोग्राम तुमच्या रिक्वायर्ड मशीनला सेंड करू लागला. फक्त इथे काय केलंय, एनसी कंट्रोलरला रिप्लेस करून स्पेशल एमसीयू बसवलंय, त्याला नाव दिलंय डीएनसी विथ स्पेशल एमसीयू. पहिला होता तो बिहाइंड द टेप रीडर. सो दिस आर द टू टाइप ऑफ द डीएनसी. Then what are the benefits of the DNC system? Okay, it provides the greater flexibility to improve or alter the method. म्हणजे जे काही आपण सीएनसी मध्ये बघितलं, आता डीएनसी मध्ये पहिल्या टाइप मध्ये बघितलं, याच्यामध्ये तुम्हाला फरक भेटला असेल की आपल्याला फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर आहे. इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ द पंच टेप अँड पंच टेप रीडर. जो सीएनसी मध्ये कन्व्हेन्शनल मध्ये जो आपण एनसी सिस्टम मध्ये जो पंच टेप आणि पंच टेप रीडर यूज करायचो होतो, याच्यामध्ये एलिमिनेट करून आपण डायरेक्ट सुपर कम्प्युटरला प्रोग्राम स्टोअर करण्याची facility दिली. It has more computational capability because of use of the software rather than the hardware device. याच्यामध्ये computational capability खूप आहे, कारण की आपण याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर यूज करून ही सिस्टीम चालवतोय rather than the hardware device. It collects, processes and reports to the production performance data from the NC machines. याच्यामध्ये जो तुम्ही डेटा ऑलरेडी तुमच्या प्रोग्रामिंगचा स्टोअर केला, त्याच्यात तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करताय त्यावेळेस त्याचा एक डेटा तयार होतो आणि त्याचा मशीन मध्ये स्टोअर केला जातो. इट प्रोव्हाइड्स सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द मशीन टूल. म्हणजे नंबर ऑफ मशीन सपोज 50 असतील तर त्याचा कंट्रोल मी एका मशीन वरतीच ठेवू शकतो. सेंट्रल कंट्रोल आहे, मला स्पेसिफिक असं प्रत्येक मशीनला जाऊन कंट्रोल करण्याची गरज नाहीये. इट इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी अँड सेव्स टाइम. याच्यामुळे तुमची प्रोडक्टिव्हिटी खूप वाढते, टाइम पण खूप सेव्ह होतो.
It provides the convenient storage of the NC part programs in the computer files. हे खूप महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला प्रोग्रामिंग स्टोर करायला एक कन्व्हिनियंट मेथड मिळते की तुम्ही कम्प्युटरमध्ये व्यवस्थित सिस्टमॅटिक मॅनरने तुम्ही तिथं सेव्ह करू शकता. इझिली आयडेंटिफाय होतं कोणता प्रोग्राम कोणत्या मॅन्युफॅक्चरिंगला यूज करायचा आहे त्या टाइमला तुम्ही तो यूज करू शकता. Then drawbacks of the DNC, again high cost of the computer hardware. तुम्हाला सगळ्या हायली सिस्टम साठी कॉस्ट खूप जाणार आहे. The number of the machines which could be controlled by one computer was limited. ह्याला एक लिमिटेशन राहतं की किती कम्प्युटरला एक सेंट्रल कम्प्युटर कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे सपोज 20 सिस्टमला असेल तर 20 सिस्टम मागे एक सेंट्रल कम्प्युटर, असंच दुसऱ्या बॅचला परत 20 कम्प्युटर त्याला एक सेंटर. लाईक दिस वे देर इज अ लिमिट फॉर दॅट कंट्रोलिंग द ऑल दी मशीन्स. Computer software was limited for the maintenance, scheduling, control and data collection. A backup computer was usually required. म्हणजे काय होतं बऱ्याच वेळा आपल्याला कम्प्युटर सिस्टम मध्ये कधी कधी सिस्टम क्रॅश झालेली कळतं. त्याच्यासाठी एक बॅकअप कम्प्युटर ठेवावा लागतो जेणेकरून तुमचा मेन डेटा आहे तो लॉस न होता तुमच्या बॅकअप कम्प्युटरला तो सेव्ह राहील किंवा पहिल्या सिस्टम मध्ये काय प्रॉब्लेम झाला तर बॅकअप सिस्टम मधून आपण तो मॅनेज करू शकतो. Okay, so this type of the drawback should be there for the DNC system. So next point is adaptive control system. So actually what is the meaning of the adaptive control system? So the concept of the adaptive control aims at reducing the in process machining time by responding in manner so as to make the optimal use of the machine capabilities. याचा ऍक्च्युअली अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टमचा यूज काय आहे, जो प्रोसेसिंग टाइम आहे तुमचा मशीनिंगचा दोन ऑपरेशन मध्ये तो तुम्हाला कमी करण्यासाठी आपण ही एक अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम यूज करतो आणि त्याच्यामुळे तुमची परफॉर्मन्स खूप वाढतो मशीनचा. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन रेट. ओके, म्हणजे तुम्हाला जो काय प्रोडक्शन रेट आहे, सपोज एका प्रोडक्शनला प्रोडक्शन करायला 10 मिनिटं लागत असेल तर तो 8 मिनिटावर कसा आणायचा ह्याच्यासाठी हेल्प होती. इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी. क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची त्याच्यामध्ये हेल्प होते. टू मिनिमाइज द कॉस्ट, हाऊ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ओव्हरऑल प्रोडक्शन, दॅट थिंग्स ऑल्सो दिस इज द युजफुल फॉर द अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम. अगेन अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम सिच्युएशन्स वेअर अडॅप्टिव्ह सिस्टम, म्हणजे ऍक्च्युअली अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम कधी यूज करायची आणि कुठे यूज करायची. सो व्हेरिएबल जिओमेट्री ऑफ द कट इन द फॉर्म ऑफ द चेंजिंग डेप्थ ऑफ द कट. जिथे जिथे जिओमेट्री वेगवेगळ्या शेपच्या आहेत त्याच्या ठिकाणी तुम्हाला डेप्थ ऑफ कट वेगळा घ्यायचा लागतो, त्यावेळेस तुम्ही ही सिस्टम यूज करू शकता. व्हेरिएबल वर्कपीस हार्डनेस, आपल्या वर्कपीसचा हार्डनेस वेगळा असेल त्यावेळेस आपण करू शकतो. व्हेरिएबल वर्कपीस रिजिडिटी, रिजिडिटी व्हेरिएबल असेल तर. देन एअर गॅप्स ड्युरिंग द कटिंग असतील तर तुम्ही any of these following reasons should be counted and count, then you can use this adaptive control system for your DNC system. Then again types of the adaptive control system, there are again two types. So first is adaptive control optimization. So by using this adaptive control optimization you can optimize the various factors through these formulas. IP, that is the index of the performance, is equal to mu by tau. So mu is the material remove rate. What is the remove rate for your process? That rate you have to put here, divided by tool wear rate, and according to that you will get the some index of the performance, and from that you can just measure overall performance of the wear system. Okay, and you can adjust your system also, optimize. Second, there's the adaptive control constraint. So process variable parameters such as torque, force, vibrations are used. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं होतं, काय करता येतं तुम्हाला, टॉर्क, फोर्स, व्हायब्रेशन ह्यासारखे पॅरामीटर तुम्ही इथं कंट्रोल करू शकता तुमच्या प्रोसेसमध्ये. तुमच्या ज्या टूल्स आणि तुमच्या वर्कपीस मध्ये जो काय हा तुम्ही ग्राफ बघा खाली, टूल ट्रॅव्हल वर्सेस फीड पर टूथ. ओके, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघा कन्व्हेन्शनल पद्धतीने कॉन्स्टंट लेवलला जातं आणि अडॅप्टिव्ह कंट्रोल मध्ये एकदम ड्रास्टिकली इन्क्रीज होतं. ठीक आहे, तर हे आपण बेनिफिट घेऊ शकतो ह्याच्यामधून, अडॅप्टिव्ह कंट्रोल कॉन्स्टंट मधून. एक्झाम्पल आहे मिलिंग ऑपरेशनचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे एवढं बेनिफिट्स मिळू शकतात. हा दुसरा टाइप आहे तुमच्या अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टमचा. What are the advantages of the adaptive control system? So it increases the production rate by adjusting different variables to achieve higher metal remove. म्हणजे तुम्ही प्रोडक्शन रेट वाढवू शकता तुमचा मटेरियल रिमूव्हचा रेट वाढवून. ठीक आहे. Increase the tool life by efficient and uniform.
तुम्ही टूलची लाईफ म्हणजे टूल लवकर खराब होणार नाही का, तर हे तुम्ही अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टम यूज केल्यामुळे आणि ते युनिफॉर्म कटिंग करेल, असं एकदम कमी जास्त करणार नाही. It also increase the machine life by avoiding the vibration deflection due to high cutting force. तुम्ही जर एकदम अचानक कटिंग फोर्स वाढवला, कमी केला, त्याच्यामुळे मशीनची पण लाईफ कमी होते, ते याच्यामध्ये होणार नाही, त्याची मशीनची लाईफ increase होते. There are less chances of the human errors because of the less involvement of the person, because we are using the highly manufactured machines. So it provides more safety to the part and machines. त्याच्यामुळे काय होतं, तुम्हाला जास्त सेफ्टी मिळते पार्टला पण आणि तुमच्या मशीनला पण, म्हणजे दोन्हीची लाईफ इन्क्रीज होते. So today we have seen the first CNC. What is meant by CNC? Actually, there are types of the controllers, and again we have seen some advantages of the CNC, disadvantages. Then we have seen the difference between the NC system and CNC system. Then we have started the DNC. Then again types of the DNC. Okay, so today we have started our 5th chapter, and we have completed the first CNC part and DNC part. Okay, so in next lecture